ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತ್ರಿಲೋಕ್ ಸಂಚಾರಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆದೇಶ್ವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರೋಡು. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 6:40 ಆಗಿದೆ. 6:45, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊರಟು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿರೋ ಆದೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟಿ ರೈಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹತ್ರ. ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಆದೇಶ್ವರ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಆದೇಶ್ವರ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅರೇನಾ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Now, I want to introduce some personalities who have come here, like some major personalities. They have taken out their time to come here. There is a 7-time national champion, Mr. Emmanuel Jebraj. Emmanuel sir, he is a 7-time national champion, and now his son is an international champion. He is going to MotoGP. There are some personalities like this which are hidden behind the curtain. So he was not, he was like feeling shy to come in front of the camera also. And thanks to Manu sir, who has actually introduced him to us. And Manu sir, please do come. He is Mr. Manu. He is one of my core supporters. I can say anything I want, any advice I want, anything. Even night, 1 o'clock, 2 o'clock, he is there for us. Manu has no introduction. He is a very popular personality, okay? And you can find him anytime if you want any advice. He is the best.
ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಫ್ ರೈಡ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಮಾಲಿನಿ ಅಂತ, ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಚಾನಲ್, ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ರೈಡರ್ ಬಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇವರು ಇವಾಗ ಅರೌಂಡ್ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೈಡ್ದು ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಫ್ ರೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ Ashish. Hi Ashish. And he has a YouTube channel called Talk Tales. So ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಲಿಂಕು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಫ್ ರೈಡ್ ಸರ್. Thanks viewers. And ride on, follow us on the Instagram Biking Community of India and Talk Tales, and YouTube channel is the Talk Tales. There you will get all the updates, latest updates on our ride. Okay. Thank you sir. Thank you. Once again, have a safe ride. Thanks sir. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಸುಮೇರಾಜಿ, ಹೌ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮೀರಾ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಅಂತ. ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್. So have a safe ride ahead and thank you very much. Thank you. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬನ್ನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಹಿ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಯ್. ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ವಿಲೋಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳೇ ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಡರ್ಸ್ ಅರೀನಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಟೈಮ್ ಒಂದು 2 o'clock ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ತಿ, ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ.